Hello students, welcome back to Science with Amar sir. So in today's lecture we are going to solve complete exercise of lesson number 6 from class 8 science, composition of matter. So directly चालू करूया without wasting time. First question, choose the appropriate option and rewrite the following statements. The intermolecular force is dash dash in the particles of solid. The correct answer is 3, maximum. We know that intermolecular forces in solid are maximum. Then second, solids retain their volume even when external pressure is applied. This property is called elasticity. Option number 4. Matter is classified into the types mixtures, compound and elements by applying the criteria chemical composition of matter. म्हणजे chemical composition of matterच्या बेसिसवर मॅटरचे 3 टाइप्स पडतात, मिक्सचर, कंपाउंड अँड एलिमेंट. Then fourth one, matter that contains 2 or more constituent substances is called mixture. Okay, easy. Next milk is an example of a type of matter called heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture, homogeneous mixture तुम्ही शिकला असाल, त्याचा आन्सर आहे. ठीक आहे. Water, mercury and bromine are similar to each other because 3 are liquids. तिघही कसे असतात, रूम टेम्परेचरला लिक्विड असतात. देन व्हॅलेन्सी ऑफ कार्बन इज 4 अँड दॅट ऑफ ऑक्सिजन इज 2. फ्रॉम दिस वी अंडरस्टँड देअर आर 2 केमिकल bonds between the carbon atom and 1 oxygen atom in the compound carbon dioxide. The correct answer is 2. Next question, identify the odd term out and explain. Okay, first gold, silver, copper, gold, silver, copper and brass. What is the answer? Brass, because other 3 are elements and brass is an alloy. B, hydrogen peroxide, carbon dioxide and water vapor. Correct answer is hydrogen, because others are compounds. Hydrogen is an element. Then third, milk, lemon juice, carbon and steel. The correct answer is carbon, because other are mixtures, steel, lemon juice and milk. Then D, water, mercury, bromine, petrol. So खूप बरेच विद्यार्थी सांगतील की वॉटर, मर्क्युरी आणि ब्रोमिन लिक्विड असतात. पेट्रोल पण लिक्विडच असतंय, बट खरं रिझन काय, ऑदर्स आर इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. पेट्रोल इज नॉट ऑर्गॅनिक, पेट्रोल इज ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. ओके. देन शुगर, सॉल्ट, बेकिंग सोडा, ब्लू विट्रिऑल. करेक्ट आन्सर इज शुगर, ऑदर्स आर इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. देन एफ, इथं लिहिले बघायचं समोर, हे दोन्हीचा आन्सर कंबाईन आहे एकत्रच. देन हायड्रोजन, सोडियम, पोटॅशियम, कार्बन. करेक्ट आन्सर इज कार्बन, ऑदर आर मोनोव्हॅलंट ॲटम्स. मोनोव्हॅलंट म्हणजे काय, त्यांची व्हॅलेन्सी किती असते, 1 व्हॅलेन्सी, त्याला काय म्हणायचं, मोनोव्हॅलंट. मग हायड्रोजन, सोडियम, पोटॅशियम यांची व्हॅलेन्सी किती असते, 1, आणि कार्बनची व्हॅलेन्सी असते 4. सो ऑड मॅन आउट कुठला ह्याच्यातला, कार्बन. Okay, give 2 examples of each. First, liquid element, mercury, bromine. Second, gaseous elements, hydrogen, oxygen. Solid elements, iron, copper. Homogeneous mixture, seawater, blue vitriol. Correct the spelling. Okay, you should write the correct spelling. Then colloid, milk and blood. Organic compound, glucose, urea. Complex compound, chlorophyll, hemoglobin. Inorganic compound, soda, rust, limestone. And what is the formula of limestone? Molecular formula, CaCO3. You should remember this is very important, CaCO3. What is metalloid? Silicon, arsenic. They can show both properties of metals and non-metals. You will learn metalloids, non-metals in lesson number 7. Okay, so don't worry about that. Element with valency 1, sodium, potassium. ज्यांची valency 1 आहे. Element with valency 2, magnesium, calcium. Okay, easy. Take a screenshot and then write down into your notebook. Next, chemical composition of matter is given in the following table. Identify the main type of matter from there. ओके, बुकमध्ये आहे हे सगळं दिलेलं. फर्स्ट आहे सी वॉटर. कोण कोण असतं त्याच्यामध्ये, H2O, NaCl, MgCl प्लस अजून खूप काही. कुठलं टाईप आहे, मिक्सचर. डिस्टिल वॉटर, H2O इज अ कंपाऊंड. हायड्रोजन गॅस filled in a balloon, H2, फक्त H2, element. The gas in LPG, C4H10, this is butane.
and C3H8, this is propane. It is a mixture. You should remember the names. You have to write the names. Butane, this is propane. LPG मध्ये कोण असतं मग ब्युटेन आणि प्रोपेन. मिथेनच्या नंतरचे ते तुम्हाला कळेल नेक्स्ट इयर. आता फक्त नावं लक्षात ठेवा. बेकिंग सोडा NaHCO3, ह्याला आपण सोडियम बायकार्बोनेट पण म्हणतो. इट इज अ कंपाऊंड. प्युअर गोल्ड, गोल्ड इज एलिमेंट. ऑक्सिजन इज ऑल्सो एलिमेंट. ब्रॉन्झ, कॉपर अँड टिन, वी नो दॅट ब्रॉन्झ, कॉपर अँड टिन, इट इज मिक्सचर. डायमंड ओनली सी, इट इज एलिमेंट. कार्बन कंपाऊंड, कार्बनचा हा एक ॲलोट्रॉप आहे, डायमंड ॲलोट्रॉप. ठीक आहे. सो कार्बनच असतात त्याच्यामध्ये. कार्बन इज अ एलिमेंट. हिटेड व्हाईट पावडर ऑफ ब्लू विट्रिऑल, CuSO4, कॉपर सल्फेट, ह्याचं काय नाव आहे? कॉपर सल्फेट. यू शूड रिमेंबर द नेम्स. You have to remember the names of all compounds present in your textbook, because next year 9th standard you also use these names, and in 10th standard you should remember all the names, so it will be helpful for you. Then limestone, CaCO3, आत्ताच सांगितलेलं कंपाऊंड. देन डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिड, HCl plus H2O. डायल्यूट मीन्स वॉटरचं प्रमाण कसं असणार? जास्त. दॅट इज मिक्सचर. ओके. नेक्स्ट, write the names and symbols of constituent elements and identify their valencies from the molecular formula. काय त्यांनी जो आपल्याला खाली कंपाऊंड दिले, त्या कंपाऊंडमध्ये कोण कोण आहे त्यांचे नावं लिहायचे, त्यांचे सिम्बल्स लिहायचे आणि त्यांची व्हॅलेन्सी लिहायची. तर फर्स्ट कुठला आहे? KCl, पोटॅशियम क्लोराईड. पोटॅशियम आहे, क्लोरीन आहे. पोटॅशियमची व्हॅलेन्सी 1, क्लोरीनची व्हॅलेन्सी 1. दुसरा आहे हायड्रोजन ब्रोमाइड, त्याच्यामध्ये कोण कोण आहे? हायड्रोजन ब्रोमीन. What is the valency of hydrogen? 1. What is the valency of bromine? 1. Then I have MgBr2, magnesium bromide. Magnesium and bromine. Valency of magnesium is 2. Valency of bromine is 1. Then K2O, potassium oxide. Potassium valency 1, oxygen valency 2. Potassium oxygen. NaH, sodium valency 1, hydrogen valency 1. Calcium chloride, calcium and chlorine. Okay, calcium and chlorine. What is the valency of calcium? 2. Chlorine 1. Easy. This question is very easy, so we are not wasting a lot of time on this. You just have to write the elements, name of element, the symbol of element and valency of that element. Very easy. Okay. Next, CCl4, carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride. If you want to write the names, you can listen and write the names. Okay, simply. This is not hard question, so you should write it very clearly. Then Hi, hydrogen iodide. There are two elements, hydrogen, iodine, valency 1, 1. Carbon tetrachloride, carbon valency 4, chlorine valency 1. H2S, it is a gas, hydrogen sulfate. Hydrogen and sulfur, these are the constituents, and valency of hydrogen is 1 and valency of sulfur is 2. Then Na2S, sodium sulfur है ना, sodium 1, sulfur valency 2. Easy. Okay. Now deduce the molecular formula of the compound obtained from the following pairs of elements by cross multiplication method. So all of you have learned the cross multiplication method. These all are the answers of them, and there is no need to explain this because it is very simple. In first step you have to write the symbols. देखो कार्बन C, क्लोरीन Cl दिलंय इथंच क्वेश्चनमध्ये. देन राईट द व्हॅलेन्सीज बिलो द रिस्पेक्टिव्ह एलिमेंट. त्या एलिमेंटच्या खाली काय करायची? त्याची व्हॅलेन्सी लिहायची. ओके. CCl4 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं असं, आणि देन मॉलिक्युलर फॉर्म्युलाचं CCl4. इझी. तर हे 2 तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि लिहून घ्या. सोपं आहे. नाही समजलं तर मला कमेंट करा, आपण लिहूया. ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा एक स्टेप 5 ॲड झाली आहे. जर आपण मॉलिक्युलर फॉर्म्युला असा आला 2 आणि 4 आहे, एकदम सिम्पलेस्ट फॉर्म आहे का हा? 2/4 म्हणजे काय? 1/2 म्हणजे सिम्पलेस्ट फॉर्म आहे का हा? नाही. तर स्टेप 5 ॲड काय होते की गेट द स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल फॉर फॉर्म्युला. म्हणजे C2O4 कॉमन मल्टिप्लायर 2 जर केलं तर काय भेटतं आपल्याला? CO2, दॅट इज कार्बन डायऑक्साईड. सो यू शुड रिमेंबर दिस. ठीक आहे. स्टेप 5 कधी ॲड करायची? जर इथं नंबर जास्त असेल तर. ओके. देन
The last one same, CaO, calcium oxide. Then hydrogen is combustible, oxygen help combustion, but water helps to extinguish fire. ओके, तर विचारलं हायड्रोजन पण कंबस्टेबल आहे, ऑक्सिजन पण कंबशन हेल्प करतं, बट वॉटर विझवतं का? ठीक आहे, बघा, वॉटर इज अ कंपाऊंड ऑफ हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन. ऑल ऑफ यू नो दॅट वॉटर इज अ कंपाऊंड ऑफ हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन, H2O. In a compound, the constituents do not retain their individual properties. कंपाऊंडमध्ये हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन हे त्यांचे स्वतःची प्रॉपर्टी रिटर्न करत नाहीत. हेन्स हायड्रोजन कंबस्टिबल अँड ऑक्सिजन हेल्प्स कंबशन अँड वॉटर इज नायदर कंबस्टिबल नॉर सपोर्ट कंबशन. इट हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश फायर. इझी, सिम्पल आहे. हायड्रोजन ऑक्सिजन कंबस्टिबल असले तरी कंपाऊंड त्यांच्या प्रॉपर्टीज रिटर्न करत नाहीत, त्यामुळं वॉटर काय करतं, जळत नाही, ते हेल्प करतं कशाला, एक्सटिंग्विश करायला. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बी. Constituent substances of colloid cannot be separated by ordinary filtration. Okay, a colloidal solution is heterogeneous. Heterogeneous means there are two or more than two phases are present. That is why colloidal solution is heterogeneous. Then the diameter of colloidal particles are of the order of 10 raised to minus 5, 10 raised to minus 5 मीटर एवढे स्मॉल पार्टिकल्स असतात. कोणाचे? कॉलॉइडल पार्टिकल्स. सो द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर आर लार्जर दॅन द कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ कोलाइड. सिम्पल आहे, जो कोलाइडचा कॉन्स्टिट्युएंट आहे त्याच्यापेक्षा फिल्टर पेपरचे जे छिद्र असतात, जे पोर्स असतात ते लार्जर असतात. सो त्याच्यातून ते पास होणार नाहीत. सिम्पली द कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ द कोलॉइडल कॅन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. सिम्पल आहे, द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर आर लार्जर दॅन द कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ कोलाइड. दॅट इज वाय कॉन्स्टिट्युएंट of colloidal solution, you should write the solution word here. Okay, solution cannot be separated by filtration. Okay, next, lemon sharbat has sweet, sour and salty taste. It can be poured in glass. Okay, what is the answer? Lemon sharbat is a mixture of juice, sugar and salt water. Formation of lemon juice does not involve any chemical reaction. कुठलीही केमिकल रिॲक्शन होते का? नाही, आपण फक्त मिक्स करतोय. द कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ शरबत रिटेन देअर इंडिव्हिज्युअल प्रॉपर्टीज. काय करतात? इट इज नॉट अ केमिकल रिॲक्शन ना, सो त्याच्यामध्ये जे जे कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत ते काय करतात, त्यांची प्रॉपर्टीज रिटेन करतात, रिगेन करतात. हेन्स लेमन शरबत इज स्वीट, सोअर, सॉल्टी टेस्ट अँड इट कॅन बी पोर्ड इन ग्लास. लास्ट, द सॉलिड मॅटर हॅज प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनाइट शेप अँड व्हॉल्यूम. आपण सोडवलं, फर्स्ट क्वेश्चन होता, द फोर्स अमंग द कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. देर इज अ कॅच, कॉन्स्टिट्युएंट्स स्पेलिंग, कॉन्स्टिट्युएंट्स, यू शुड करेक्ट इट. ओके, सॉरी, constituents. Okay, in a solid these forces are strong enough to keep particles together in fixed position. As a result, solid have a definite shape and value. Again, spelling mistake, sorry. भाई वॉइस टाइपिंग का कमाल है गाइज ये लोग, ठीक है, समझो, थोड़ा करेक्ट कर लेना इसको. क्या चाहिए इधर? हैव अ डिफिनाइट शेप अँड व्हॅल्यू. सिम्पल इंटरमॉलिक्युलर फोर्स कसं असतं, अट्रॅक्शन त्यांच्यामध्ये जास्त असतं, आणि ते जेवढे काही पार्टिकल्स आहेत, जेवढे काही पार्टिकल्स सॉलिडमध्ये आहेत त्यांना काय करतात, फिक्स पोझिशनला धरून ठेवतात. म्हणून सॉलिड हॅज अ डिफिनाइट शेप अँड व्हॉल्यूम. ओके, इझी. देन थर्ड, plant synthesize glucose in sunlight. Okay, question 3a. Plant synthesize glucose in sunlight with the help of chlorophyll from carbon dioxide and water. Give away oxygen. Identify the 4 compounds in process and name their types. Reaction लिहा. Photosynthesis CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. It gives us C6H12O6 plus 6O2. Carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll. It gives us glucose and oxygen. मग कुठले कुठले कंपाऊंड आहेत त्यांनी सांगितलं आहे, ऑक्सिजन गिवन अवे. सो ऑक्सिजन कन्सिडर करायचा नाही आहे. कुठले कुठले आहेत मग? कार्बन डायऑक्साईड, वॉटर, ग्लुकोज, ऑक्सिजन गेला, राहिलं कोण? क्लोरोफिल. मग ह्याच्यामध्ये ॲन्सरमध्ये काय काय येणार? ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ग्लुकोज, कार्बन डायऑक्साईड, इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड वॉटर, अँड कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड क्लोरोफिल.
Easy? Easy. Next, in one sample of brass, the following ingredients were found: copper 70%, zinc 30%. Identify the solvent, solute and solution from this. Now brass is an alloy. It contains 70% of copper, 30% zinc. The largest proportion is called solvent, that is copper 70%, and the smallest portion is solute, that is the zinc 30%. The solution is brass. Easy. And the last one, seawater tastes salty due to the dissolved salt. The salinity, the proportion of salt in water of some water bodies like Lonar Lake 7.9%, Pacific Ocean 3.5%, Mediterranean Sea 3.8%, Dead Sea 33.7%. I think you all of you know about the Dead Sea. There we can float on water because of it is very salty. Okay. Explain two characteristics of mixture from above information. The constituents of mixture, the proportion of salt water, do not combine chemically. Their constituents are present in any proportion by weight. The constituent of any mixture can be separated by a physical process. Simple. You should write these three properties, characteristic about the salinity. Then thank you for watching. Like, share and subscribe. Don't forget to share. You have to share to your friends. Thank you for watching. We will see you in the next video. In next video we will solve the exercise of lesson number 7, metals and non-metals. Thank you for watching. Keep supporting. Bye bye.